Інспектори Міжнародної агенції з атомної енергії розпочали перевірки на таких можливостей. Можем 5 minutes coffee time. А потом нам туда. Less than a kilometre away from the front. Less than a kilometre. Not going to get any fuel here, am I? I'm right. I want to be straight in, straight out, okay? Yeah. When we stop, you get 5 minutes, mate, okay? Got it. 5 minutes to get what you want, and you film me your documentation and we're done, okay? I'm here in Lyman, Donetsk Oblast, and you can hear mortar shells, artillery, boom somewhere to the north and the east. Добрий день. Я канадський журналіст. Nice to meet you. Hello. Девочка. Проходь. Hello.
English, Russia or Ukraine. Okay. Okay. Thank you. Okay. Сфотографировать вас могут они? Да, да. Where the Kit Kats go? You know? Yeah, like chocolates. Where? When we stopped for gas. Oh, what do you know? Скажи спасибо. Спасибо. Mom can tell on camera. Та як жилось? Ніяк не жилося. Під обстрілами ходили, порозбивали все. Мене там дом розбитий. Ось до сестри їду, цей, возять мене. Ну, жили, погано жили ми, не доїдали. Бо продуктів мало, то як кормили на мене, рідна сестра кормила мене. Усе оце з апреля місяця ми з підвалів не вилазили. Ну, я ж кажу, ось бігли до сестри, ось місяць назад, під обстрілами бігли, вона плаче, кричить, а все ж летить. Механіки теж взрив. Там теж в мене сестра тричі вже чуть не зарвалася, попадає під обстріли. Спасибо. Пожалуйста. Chips. Chips for you. Спасибо. Mhm. And we are glorious Ukraine. Hey, hey, rise up and rejoice. Ukraine. No, part of the tank, part of the engine. So definitely a javelin that took this out. You have it, go on top of that one if you want. Vehicles out. Yeah. When they were donated to humanitarian work. Profiteering off the war. Mate, you wouldn't believe he charged us six. То можу включати?